I give you my heart. What's up you guys? It's me, mga ka-angel. Nandito na tayo and mga ka-siblings or ganyan. So for today's vlog, we're doing a tutorial. It's called how to download memes clip, memes video, and sound effect. So let's do it. But first, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell for more upload videos. So, yun na nga mga ka-angels, gagawa tayo ng bagong tutorial. I mean, not bagong tutorial, na parang naisip ko kasi na kailangan nyo mag-tutorial para sa vlog nyo, ganon. So, let's do it for you guys. And follow me on Instagram and TikTok! Yay! Sige, follow nyo na lang ako guys. And this is the video. Just wait and see. Let's start! But first, you forgot to click the bell button. Yeah. So, goodbye! Kasi nga, di ba mga ka-angels, ang kailangan nyo po dito is connection or wifi. And then, go to YouTube. Yan. And then, this is our YouTube channel nga, di ba? Doom's Twin. Pero mamaya ko na-ayusin niya dahil gagawin kayo Cupcake Twins. And, ano muna natin ito? Yan. And then, ang susulat nyo is 2 hours later o anong gusto nyo meme video. Let's search na lang memes video. So guys, wala akong mahanap dito na kahit isang mga seconds lang. So let's find for 2 hours later meme. And go to kahit anong gusto nyo dyan guys. 2 hours later. 2 hours later. Ulitin natin. 2 hours later. So yun. And then share. Copy link. And then go to Google Chrome or you call Chrome. Sorry guys kung na-stop ko kanina dahil nga maingay sa labas. So pumunta ako sa CR. Yun, ganon. And then search is https and save from net 1 YouTube downloader. Then click niyo yung una, wag niyo click yung iba guys. Ano ka ba? Joke lang. Click this, yan. Loading pa, faster please. So yan. Yan na siya guys. And save from net. Medyo malag kasi siya guys. Ano yung wifi? Medyo malayo kasi ako. So it's okay naman. It's so tagal. Oh yan. And then paste your link. Gaganyan siya. Lalabas dyan yung ano nyo guys, yung gusto nyo, yung kinapiling nyo. Then pwede nyo siya ma-download. Easy. Download. And I won't download it guys because meron na siya sa akin. Kung Android phone kayo, didiretso yan siya sa gallery nyo. Or kahit iPhone, ganon. Oh, that's not yun. So, hintayin natin. Medyo malag talaga siya guys. Baka na-delete ko. Ay, tata. Hindi ko pala na-delete. Sorry guys kung maingay. So, ito siya. Ang tagal. 2 hours later. So, yan siya guys. So, let's go to YouTube again. Next is sound effect naman. Yan. And ang tagal. So, ubra. And then search. Wait lang guys, i-save ko lang yan. Kasi na daw mga yan. And then search boink sound effect or kahit anong sound effect. Ito sound effects. Yan, hanap tayo. Sana mayroon namang cut meow, bone crack, sound effects. Ito. Let's find it. Let's find out what it's like. Oh, like that. I don't like that. I think I'm gonna go. I don't know. Hindi ko alam guys. Kung anong gusto ko. Ito na lang. Boing! I mean, ganun siya guys. So, let's try this boing 3.
Hindi ko narinig ulit. Medyo pangit siya, pero okay lang yun. Dahil wala pa ako yun, i-copy na lang natin. And then go to Google Chrome again. And then search MP3 juice. And then, i-click nyo tong una guys. Huwag nyo na i-click yung mga nasa babang yan. I-click nyo yung pinakaunang lalabas. So, yan. And then, ganyan yung lalabas niya. Pag mali yung click nyo guys, hindi yung lalabas. Name, initializing, wait. Welcome to MP3 juice. So, yan siya. Let's download it. Mabagal siya guys, pero okay lang sa akin. And, kasi kailangan naman talaga kasi tutorial. So, it's okay lang naman. Medyo naglalag siya guys pag tumudiretso sa sa Lazada. Di ko alam kung bakit. And then yan. Ayun, open na. So let's naman yun to. And then go to files. Kung Android phone nyo, files. Kung iPhone, di ko alam guys kung pudiretso sa files or hindi. Cartoon Point 3. Let's sound it. Oh, yun, ganon. So, tapos na tutorial, guys. Sinabi ko nga, don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more upload videos. Bye! Oh, I forgot. We love you so much. Keep safe for this COVID-19. Bye!